Hi everyone, welcome to MS Academy. So, in our class today, I am going to explain about the ray diagrams. In our previous class, I have explained you the rules, how to draw the ray diagrams. As or not, so today we are going to learn about the ray diagrams of a concave mirror. Okay. Ray diagrams of a concave mirror. This is very important topic ma. You can expect any one question from this ray diagrams as like in the form of a fill in the blank, or else you can expect as he will be giving some incomplete diagrams and he will ask you to complete this ray diagrams, or else he may ask you the nature of the image, which type of image has been formed when the object is placed at certain places. Okay, now today let us discuss which type of images are formed where if we keep the object. Okay, in the first case, object at infinity. Object at infinity means what? We don't know where the object has been kept. Okay, so at some distance we have kept, we don't know where we have kept. Yes, so we all know that suppose we have kept the object towards this side. So these are the incident rays coming from the object. Yes or not? So when the incident rays are traveling parallel to the principal axis, where it will move? Yesterday I have said in the rules it will passes through the focus. Yes or not? And one more thing, the arrows. Incident ray, reflected ray. Without arrow marks, there is no valid for your ray diagrams. Okay, arrow marks are must and should. Okay, next like this, one more ray, again it is coming, again it will travel through the focus. Yes or not? Again one more ray is coming which is parallel to the principal axis, again it will be traveling reflected through the focus like this. Okay, now means what here? All the incident rays are getting reflected at the focus. So this is the place where you can see the object. See here, real image. Yesterday in the first class I have said what is a real image and what is a virtual image. Yes, real images are nothing but the images which are formed in front of the mirror. Now this is the mirror, no? The image has been formed in front of the mirror. Yes, that's why it is a real image. And it is a point size. Point size means what ma? You can see only a point sized image. Next, image forms at F. At F the image has been formed or not? Yes, these are three. These three are called as the nature of the image. Okay, so such type of questions he may ask you in your exam. What is the nature of an image if it is placed at infinity? Okay, understood everyone? Yes, next case. బియాండ్ సి. బియాండ్ సి అంటే ఏంటమ్మా? సికి తర్వాత. ఓకే, ఆఫ్టర్ సి, బియాండ్ ది సి. నా హియర్ బియాండ్ సి మీన్స్ హియర్ నో. సో సీమా మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలి అని అంటే టూ రేస్ తీసుకోండి. ఏంటి? ఒక రే ఏంటి? ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. మనకి రూల్ తెలుసు కదా, వెన్ ద రే ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇట్ విల్ పాస్ త్రూ ది ఫోకస్. అదొక రూల్ కదా. సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే if a ray is traveling along the focus, అవునా అంటే ఫోకస్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యే రే ఎలా ఉంటుందమ్మా? ఇట్ విల్ ట్రావెల్ ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకే, ఈ టూ రేస్ని మీరు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడ పెట్టమన్నారు అక్కడ పెట్టి ఈ టూ రేస్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేశారనుకో, దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ గెట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఆల్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేస్. ఓకే, నౌ beyond the sea. So now I have kept the image beyond the sea. Now when a ray is traveling parallel to the principal axis it will pass through the focus. Yes or not? And when a ray is traveling from the focus it will travel parallel to the principal axis. Yes or not? Now the point of intersection of these two rays. Okay, the point of intersection అంటే ఏంటి? ఆ టూ పాయింట్స్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దేర్ యూ క్యాన్ సీ ద ఇమేజ్. నౌ హియర్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అమ్మా. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ ద ఇమేజ్. ఓకే, ఇన్వర్టెడ్. ఇన్వర్టెడా కాదా? ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఏంటమ్మా? రివర్స్. అవునా? ఇప్పుడు మనం ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టాం ఇమేజ్ని. అవునా, ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టాం, మనకి ఎలాంటి ఇమేజ్ వస్తుంది? రివర్స్ అంటే ఇలా తలకిందులుగా. ఓకే, వి గాట్ ది రివర్స్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. రెండింటి మధ్యలో వస్తుంది కదమ్మా మీకు ఇమేజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ
టిప్ ఇక్కడ బాటమ్ ఎలా తీసుకున్నాము అని. ఇవి మనము 2 rays టిప్ నుంచి తీసుకొస్తున్నాం కదా. దీస్ 2 rays we are bringing from the tip, no? So the point of intersection of these two gives you the tip. And one more case, I have said you about the rules. When a ray is traveling from the through the principal axis, it will pass back, or from the center of curvature. When the ray is coming from the center of curvature, it doesn't retrace its path. అవునా? ఒకవేళ ఇలా ఒక రే వచ్చింది అనుకో, మళ్ళీ అదేగా పాస్ అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ మనకి బాటమ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎస్. నౌ రియల్ అండ్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. రియల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఎస్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు మనకి ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. ఎస్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది మిర్రర్. డిమినిష్డ్ అంటే ఏంటి? చిన్న ఇమేజ్. ఓకే, డిమినిష్డ్ అంటే చిన్న ఇమేజ్. అండర్స్టూడ్ మా? ఎస్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ కేస్, థర్డ్ కేస్, దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సి. ఎట్ సి అంటే ఏంటమ్మా? మనము ఎప్పుడైతే సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైన పెట్టినప్పుడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ నేను ఆల్రెడీ ఇందాకే చెప్పాను కదా, 2 rays. ఓకేనా? ఒకటేంటి? traveling parallel to the principal axis. If a ray is traveling parallel to the principal axis, it will pass through the focus. అవునా? ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంటే అది ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకోటి ఏంటి? ఇఫ్ ఏ రే ఈజ్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫోకస్, ఫోకస్ నుంచి వస్తే ఎలా వెళ్తుంది? ప్యారలల్ టు ది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఓకేనామా? నౌ హియర్ ఇలా ఒక రే, ఇలా ఒక రే, ఆ రెండిటి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇందాక చెప్పాను కదా. సో హియర్ యూ కెన్ ఫార్మ్ ద tip of the image, and here you can see the bottom of the image. So ఇప్పుడు ఏంటి? ఇన్వర్టెడ్ ఉందా లేదా అంటే ఏంటి? తిరలమల్లు ఉందా? తల కిందులుగా ఉంది కదమ్మా. ఇలా పెడితే మనకి ఇలా వచ్చింది. అవునా? ఇన్వర్టెడ్. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందమ్మా? ఎట్ సి. Yes, where the image has been formed, it has been formed at C. Now, small size image. Small, దీనికన్నా చిన్న ఉందా లేదా అమ్మా? Yes. So, small size of image will be formed. Real image. Real అంటే ఏంటి? In front of the mirror. Okay, these are the nature of the image when you place the object at C. Now, understood everyone? Yes. Next, object between F and C. F and C. F, C. మధ్యలో. Between అంటే ఏంటమ్మా? మధ్యలో. ఓకే, వెన్ యూ ఆర్ ప్లేసింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. నౌ one ray traveling parallel to the principal axis, it will pass through the focus. When a ray is traveling from the focus, it will travel parallel to the principal axis. Yes. Now here this is the point of intersection of those 2 rays. Okay, so here you can see the tip of the image, tip of the object. So which type of image? ఎన్లార్జ్డ్. ఎన్లార్జ్డ్ అంటే ఏంటమ్మా? దీనికన్నా ఇది పెద్దగా ఉందా లేదా? ఎస్. సో దీనికన్నా మనకి పెద్ద ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. ఇన్వర్టెడ్. కెన్ యూ సీ ద ఇమేజ్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్వర్టెడ్? ఎస్. నెక్స్ట్, బియాండ్ సి. వేర్ ద ఇమేజ్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్ మా? బియాండ్. బియాండ్ ఏంటి అంటే సి తర్వాత. ఓకే, బియాండ్ ద సి. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్? రియల్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్. మ్యాగ్నిఫైడ్ అంటే ఏంటమ్మా? మళ్ళీ మనకి పెద్దగా. ఎన్లార్జ్డ్. ఓకే, మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ ఇస్ అగైన్ నథింగ్ బట్ పెద్దది, enlarged image. Okay, next, this is about object between F and C. Next, object at F means what? Here we are placing the object exactly at F, focus. Okay, now here I have placed the image. What is the first rule? When the ray is traveling parallel to the principal axis, it will pass through the focus. Okay, now second case ఏంటమ్మా? The ray must travel from the focus, but we have placed the object exactly at focus. అవునా కదా? ఫోకస్ నుంచి ఇంకో రే ట్రావెల్ అవ్వాలి, కానీ మనం ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టామమ్మా? ఫోకస్ పైన పెట్టాం కదా. సో ఇంకో రే ట్రావెల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? లేదు. సో మనకేంటి? ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. వెన్ ద రే is traveling from the center of curvature. When the ray is traveling from the center of curvature, it retraces its path, no? Yes. Now, can you see the point of intersection of these 2 rays? If you extend, if you go on extend, you can't see the point of intersection. Means what here? You can't find the image. So image forms at infinity. Means what there? You can't see any type of image. Why? Because ఈ both rays అవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయా? మనం ఈ కేసులో ఈ రిమైనింగ్ కేసెస్లో అన్నిట్లో ఇంటర్సెక్ట్ అయిన దగ్గర మనకి ఆ టిప్ డ్రా చేసాం, కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో ఇమేజ్ డజంట్ ఫార్మ్, ఆర్ ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, వేర్ వీ డోంట్ నో వేర్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీకు ఈజీగా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అని అంటే, ఈ ఫస్ట్ కేస్, ఈ ఫిఫ్త్ కేస్ రెండు చూడండి అమ్మా. ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఎఫ్.
అవునా, మీరు ఇన్ఫినిటీలో పెట్టినప్పుడు ఎఫ్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అవునా, అదే ఎఫ్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కేస్ బియాండ్ సి, అంటే బియాండ్ సి, బియాండ్ సి అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ బిట్వీన్, ఇది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. బియాండ్ సి అంటే ఏంటి, సి తర్వాత పెట్టినప్పుడు మీకు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఇమేజ్, బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. అదే మీరు ఎఫ్ అండ్ సి మధ్యలో పెట్టినప్పుడు మీకు ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందమ్మా, బియాండ్ సి. ఓకేనా, బియాండ్ సి దగ్గర పెట్టినప్పుడు ఏమో బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి, బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి పెట్టినప్పుడు ఏమో బియాండ్ సి, అలా. ఓకేనా, అలా ఇంటర్ రిలేట్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, అండ్ వన్ మోర్ రే డయాగ్రామ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా, దట్ ఈస్ సిక్స్త్ రే డయాగ్రామ్. This is very very important topic ma. You can expect this topic as a fill in the blank or as a 2 marks question. Okay, he will be giving you some questions like this. He will be drawing some figures. For example, now I am taking an image. Okay, here pole, this is focus, this is center of curvature. He will be drawing some, he will be keeping some image over here between F and C or beyond C, and he will be asking, he will be drawing some diagrams like this, and he will be asking complete this diagram and give the nature of the image. Means what here, ఈ డయాగ్రామ్ రే డయాగ్రామ్స్ మనం కంప్లీట్ చేసి ఎలాంటి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నది అక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకే, సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హీ మే ఆస్క్ యూ for your examination. Okay, now last and final case, sixth case. What is the sixth case ma? When the object is placed, okay, when the object is placed between pole and F. What is a pole ma? We all know pole is nothing but the midpoint of the mirror. Okay, this is the principal axis. Okay, this is the focus, this is center of curvature. Now what we are doing, object between F, P and F means what here, I am placing the object here. Okay, now when I place the object here, what is the first case, when the ray is traveling parallel to the principal axis, it will pass through the focus. Yes or not? Next, what is the next case ma? The ray has to travel from the focus, but there is no chance, so it will passes from the center of curvature. It retraces its path like this. It clear ga ledhu kada, malli draw cheddam okkasari. Okay, see, this is the pole, this is focus, and this is center of curvature. Now I am placing the object between P and F. When the object is placed between P and F, first case, when the ray is traveling parallel to the principal axis, it will pass through the focus. And second case, it is not possible, so I am taking the ray is traveling from the center of curvature. It retraces its path. Yes or not? So ఇప్పుడు మనకి ఎక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందమ్మా, ఫామ్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ రేస్ ని రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేశారనుకో, లైక్ దిస్, ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ దీస్ రేస్, now are they intersecting at one particular point or not? Yes, from there, see, this is the tip no ma, yes, this is the tip, this is bottom, this is the edge. Understood now? Now చూడండి మేడం, మరి ఈ కేసులో కూడా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అవి ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని అడగొచ్చు. మీరు ఇవి రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేసినా కూడా అవి ఎక్కడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు, కానీ ఇక్కడ అవి మీరు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అవి ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఈ కేసులో మాత్రం ఎక్కడా ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వవు. ఓకేనా, బ్యాక్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ కావు, ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ కావు. ఓకే, నౌ see, when you place the object between P and F, okay, when you place the object between P and F, which type of image has been formed ma? ఇక్కడ మనకి ఇన్వర్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందా, లేదు కదా, ఇన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు. సేమ్ ఎలా ఏ డైరెక్షన్లో పెట్టాం అదే డైరెక్షన్లో వచ్చింది కదా, వాటిని ఏమంటాము, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్. ఎరెక్ట్ ఎలా ఉందో అలా వచ్చింది. అవునా, చిన్నగా ఉందా పెద్దగా ఉందా, పెద్దగా ఉంది కదా, సో ఎన్లార్జ్డ్. అవునా, ఎన్లార్జ్డ్. నా ఇది in front of the mirror, back of the mirror, back of the mirror kada. So when the image has been formed back of the mirror, which type of image it is ma? Virtual image. Okay, it forms a virtual image. Virtual image. Okay, it is clear ma everyone? Yes, virtual image behind the, where the image has been formed,
back of the mirror. Okay, back of the mirror, behind the mirror. It forms virtual image. ఏ డైరెక్షన్లో పెట్టారు అదే డైరెక్షన్లో. ఈ కేస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే, ఎరెక్ట్ ఇమేజ్, ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్ ఎన్లార్జ్, దానికి ఇందాక ఇక్కడ చెప్పాను కదా మ్యాగ్నిఫైడ్ కూడా అనొచ్చు అని. Okay, it is also called, you can also call it as a magnified image. Okay, understood everyone? So this is what we have to know about the ray diagrams. Okay, I have given you small tips how to draw the ray diagrams, mainly two important tips. Okay, you have to concentrate only on two rays. First ray traveling parallel to the principal axis. If a ray traveling parallel to the principal axis, what is the rule ma? It will reflect from the focus. Second rule, if a ray is traveling from the focus, it will travel parallel to the principal axis. Okay, these two, mainly you concentrate on these two rays. It is very clear and it is very easy for you all to draw the ray diagrams in your examination. Okay, it is very important topic and very easy topic also. Okay, yes, this is what today's class ma. If you have any doubts, put me in your comment box. I'll clarify all your doubts. Thank you. If you didn't subscribe my channel, please subscribe my channel. Thank you.